discuss. And I hope that you present clearly about contributions and topics and all the results in the paper. So after we will have a present here, we will should provide all the comments to the audience and make it put in the format of papers and also the some problem in the paper. And I hope that we can submit the papers by 10 June. Yeah. So which means that we have 10 more days to complete the paper. And you should discuss with this matter with the president and with the guy. And so this is the first paper, journal paper. I hope that you have good decisions for the papers after some months. For example, 6 months or 9 months and so on. Okay. Okay. So please, now you will start here, please. Okay. Good morning, all. So I would like to present this paper titled "Artificial Intelligence for Groundwater Quality Analysis and Drinkability." Prediction to reduce the impacts of climate change. So the basis of the work is to find a different methodology to analyze groundwater for drinkability purposes, and this time using AI, machine learning, instead of the conventional traditional chemical method approach in analyzing the water. So I'll briefly talk about introduction, related work, proposed framework, experimental results, and then the conclusion in this, as well as the contribution to the paper. So we know that urbanization is taking place, growth in every part of the world, and also deforestation where trees are being cut down into pieces. Because of the increase in the development, so we say that the water quality level is changing, and this could be as a result of harmful substances such as chemicals that are being displayed on the surface of the earth, and one way or the other they found themselves way into the water level, microorganisms, radioactivity, and also heat energies. So this affects the quality of the water level beneath the earth, and we know that the groundwater is one of the basic sources for drinking. And so there are traditional ways to perform or to get the quality of the water. However, this is usually costly and it requires laboratory and statistical analysis, which is also time consuming. But a number of research are done to carry out water quality, focusing only on chemical processes, that's using the traditional method to purify or to get the water quality index. However, recently AI-based water analysis approach are being used, and this have proved to be quick and reliable analysis, and many research adopted this process across the globe. And so based on this, there are related work based on the AI approach. So we can see example predicting stream water quality under different urban development using interpretable machine learning approach. And then we also have another work by Mohammed Hassan Al-Khatani, and then water quality prediction using artificial intelligence algorithm, which is AI-based. And then we also have another one, efficient water quality prediction using supervised machine learning, and then performance of machine learning methods in predicting water quality index based on irregular data sets.
Now, these are all related to AI-based and machine learning papers, and so you can see that the community has adopted this approach to find quality index for water. So, because machine learning based approach are so far not incorporated for ODISA water quality, ODISA is locality in India, and so in this particular environment, the AI-based approach had not been applied, and so the reason for applying this AI-based approach in this ODISA area, so that we can make the process more effective and also less time consuming, since everything done in this area is locally and traditionally made. So in this context, some machine learning approaches that have already been applied successfully on other regions of the world are used as a point of motivation. So from the previous slide that I showed, related works, which proves that some of the AI approach have been applied in predicting groundwater quality. So this leads to motivation that this same project can be applied in ODISA in order to predict the water quality and to improve the performance and time-based limitation that ODISA are having in terms of predicting the water quality index. So there are different machine learning approaches. So water quality is predicted for different urban density scenarios using explainable machine learning methods such as WQI, which is water quality index by random forest method, ANN and SVM, artificial neural network, support vector machine, then multilinear regression, random forest, supervised learning methods, AI-based approach using autoregressive neural network model named NANET for water quality analysis and classification. Then principal component analysis and gradient boosting method had been used among many others. So we can see that these are different methods that are used by machine or that are used as an AI to improve or to analyze the quality of water index. So different approaches can be used by different researchers. The water quality estimation model. So there's a model in order to estimate, to agree that, okay, this particular water ground level has a quality. And there's a well-known parameters that has been provided by World Health Organization in order to analyze the quality of water. So parameters after performing exploratory data analysis, 13 most influencing parameters are considered in order to predict that this water quality index is good. So parameters such as total harshness, pH, electrical conductivity, magnesium, potassium, calcium, bicarbonate, and total dissolved solids, sulfate, alkalinity, sodium, chloride, and fluoride. So these are parameters that are required in order to analyze the predictivity level of if the water is good, bad, or it is poor. There is a parameter for quality index is being given as the formula to calculate the quality index of water. So N represents total number of parameters considered for water quality. And then QI is the quality rating scale for individual parameter, which is computed using equation below, which is this equation. And then VI is the estimated value for parameter I, and V ideal is permissible value for parameter I in case of water without impurity. And SI is the permissible value for parameter I. For the WI is estimated as given in this formula, where K is a proportionality constant, which is calculated as follows. Now, this, in order to get the quality index, because we have the water quality class, and we also have the water quality index.
So the water quality index is calculated based on these parameters that are given. The water quality class also has a standard that is provided by World Health Organization. So for the quality for the water to be excellent, this is the quality standard that it must be, and then good, poor, very poor, and undrinkable. However, in this work, the modified water quality model used in our work is this. So you can see that the undrinkable water level we also reduce to be bad. So if it is poor and bad, at least we aiming at getting a much more better water quality. So based on the water quality index values which can be estimated as given in equation 1, which is this equation, and mapping it to a respective class in equation 5, the water quality for drinking purpose can be predicted as classification problem. So in this context, we use the classification analogy to predict the water quality class. Problem formulations and proposed framework. So to solve the quality water analysis and drinkability problem, which is formulated as multi-class classification problems, a schematic framework of applying AI learning method depicting 3 phases. So this is phase 1, phase 2, and phase 3. Exploratory data analysis and pre-processing phase, applying machine learning models for predicting the water quality class and evaluating different models using the metrics given in section 5. So these are the matrices that are the parameters that are being given to. So first is exploratory data analysis and pre-processing, where we explore the data first and then process the data before we can now feed the data into the method in order to predict the water quality class. And then finally, the evaluation is the classification metrics, the accuracy, precision, recall, and F1 score, used as obtaining the result for the quality class of the water that is being analyzed. So this is the problem formulation, and then the proposed framework. So this research is majorly focused on Odisha, which is an instant state of India. It's just the river basin of Odisha, map of the river basin of Odisha. And then region selection and data set collection. So in Odisha, there is a hydrogeological map of the state, and then there's also National Hydrograph Network Station as open dock wells and piezometers. So open dock wells such as, I don't know how to say wells in Vietnamese, but this is the map. So for places that they have to dock to get water and stuff like that. So, and these are the hydrological map of the state. Statistical description of groundwater data set of Odisha. So this is just the data set, and this is gotten from the government because statistical description is gotten from the government. So you can see the matrices that are being provided. So the pH, the AC, the TD, alkalinity, magnesium, potassium, bicarbonate, all the parameters that are given here are being provided as part of the data set. So we have the counts, the mean, the standard deviation, and then this is just the statistical description of the water data set of Odisha. So it's more than this, but this is just an extract of part of the data set. So data processing process, there are 3 important processes that took place. One, data exploratory analysis, and then data cleansing and outlier detection, then correlation analysis are the 3 processes that took place.
And so for data cleansing and outlier detection, the important thing is that the abnormal or outlier data points are removed by following box plot analysis, as we can see. Then we set the max threshold as per the drinkability standard following the Government of India standards. So it's based on the documentation provided by the government in terms of the statistic approval level for groundwater quality. So this cannot show the values clearly. Yeah. Unclear. Yes, unclear on the screen. The data cleaning processes, so normalization technique is applied to change the values of numeric columns and to utilize a common scale without losing information and distorting differences in the ranges of values. So the min max scalar, it is applied to scale the value within 0 and 1 and to compress all the inlayers in the narrow range of this value. So this is the formula, and this is done at this level. At this level, min max scalar, data exploration. So the EDA process and pre-processing takes place at that level. So applying machine learning models and performance evaluation. The standard metric used for evaluating the models are briefly presented below. One, the accuracy, the precision, and the recall. So you can see that it is the accuracy measures in terms of number of correct prediction done by the model or by total number of observed value. So we have TP here stands for true positive, then TN stands for true negative, FP false positive, FN false negative, and then this is the formula for calculating the accuracy. And then the precision defines the ratio of correctly classified instances of the given class to the total classified instances, and we have the formulation for the precision. Then the recall parameter is estimated as given in the equation, so this is the recall parameter. For the precision and recall alone cannot reflect all aspects of the accuracy, so the harmonic mean, that is F1 score, is also computed as shown in this equation, and its value lies between 0 and 1 as well. So the higher the value of F1 score, which reflects a better accuracy, and this is the formula for calculating the F1 score. Logistic regression work with an accuracy of 70% with other performance metrics, and then the reason for less accuracy is due to less correlation between parameters, which didn't help with the logistic regression to classify. This is the performance metrics of the logistic regression model. So we have the water class that's been specified as excellent, good, poor, and bad, then the precision, the F1 score, and then the recall using logistic regression. And then we have another algorithm, the k-nearest neighbor was also used, so the supervised KNN model is also applied for prediction of the water class. So to find the base value of k, we plot a graph between error and k value. So the value of k in which error is minimum, we selected the base k value, and we find 2, 3 as the base value of k, which resulted in an accuracy of 75% with other performance metrics as shown in this table. So you can see also the performance, excellence for precisions, and then F1 and for the recall. Polynomial SVM was also used. So the polynomial kernel feature is added with higher order polynomials to analyze the data. So this mechanism is implemented by the SVC class, and accuracy obtained is 90.3. The decision tree is also used to perform some analysis, and then the accuracy is 89%. So we have the performance metrics for the polynomial SVM, and we have the performance metrics of the decision tree, as you can see.
Adaptive boosting algorithm is also used, so it's an ensemble method of learning. The accuracy obtained is 54%. The XBoost is a hierarchical-based ensemble method machine learning algorithm, and the accuracy obtained is 92%. So we can see the performance matrix of AdaBoost and then the performance matrix of the decision tree. So result summary, the performance of the above applied model is summarized in this part. Now the other performance metrics, precision, F1, and recall are compared class-wise. And then holistic observation about the model performance. The result shows that the XBoost and the polynomial SVM model accurately classify the water quality class with an accuracy of 92 and 90% respectively. And we can see the average accuracy of prediction of water quality classes for all the models. So most of the models that are used: logistic regression, KNN, polynomial, SVM, decision tree, AdaBoost, and XBoost. These are just the model name, and then this is the average accuracy of the models. This is the precision comparison for different models for water quality class. So this is precision value for class excellent, and this is for the class good, this is for the class poor, and then this is for the class bad. This is F1 score comparison of different models for water quality class. So this is F1 score for excellent, F1 score for good, and F1 score for poor, and then F1 score for bad. Of course, these are all the models, right? Names of the models that are used. And this is the recall value comparison of different models for water quality class. So this is recall for excellent, this is recall for good, this is recall for poor, and then this is recall for bad. Confusion matrix of some selected models for water quality classes were used. This is a confusion matrix of XBoost, and then a confusion matrix of polynomial SVM, and then for the decision tree, and then for RBF SVM. So we can see the confusion matrix values not really clear inside the matrices. Now, the significant contribution to this work is the underlying problem is formulated as a multi-class classification problem for a distinct classification of drinkability of water. So, state-of-the-art water quality estimation model, that is the water quality index model, and the water quality class model as per WHO World Health Organization specification are used to carry out a realistic analysis, and a thorough exploratory data analysis is carried out for better water quality prediction. And a set of well-known learning models are used for optimal prediction of the water quality class. In conclusion, monitoring the quality of groundwater is a crucial prerequisite for water management. So in this article, the drinking water quality in the state of Odisha, India is predicted through a case study. As the first step, exploratory data analysis is employed to eliminate non-contributing parameters to analyze the water quality data set, and then to identify outliers and to determine the correlation between various water quality parameters. In addition, a set of parameter or representative AI learning algorithm with human supervision is used to compute water quality index. And in this study, water metrics such as pH, ECTD, turbidity, chloride, magnesium, chloride, alkalinity were utilized. And for classification purposes, we use a variety of models, including logistic regression, KNN, XBoost, SVM, and its variants. XBoost and polynomial SVM perform particularly well with an accuracy of 92 and 90% respectively. Thank you. Thank you so much for your presentation. So
I see that your presentation is very clear. You can see that. Okay, so I think that firstly, I think that you understand well the major content of the paper, but I think that some things we have to do. So firstly, I'm not sure about the formula equation that calculate things for a water quality index WQI. So imagine that you have a DSS of some parameter like cancies, natri, and so on, like. And then you use some machining algorithms to compute the class like excellence, good or bad, right? So what is the role and the contribution of the water quality index here in the model? Yeah, I'm not sure about the role and the relationship between the DSS and the equations to compute the water quality index. Yeah. So you're talking about the parameters here, Yeah. right? Yeah. So we have the equation the WQI here, say over there. QI. Yeah. Yes. So how can we compute the WQI of the DSS? DSS? Yeah. That, what's DSS? Please. For example, here we have a river here. Yes. And we have many points. For each point, we get the DSS represented by some parameters. You can see the last line. Yeah. This. Yeah. Yeah. No. Yeah. This one. Oh, this okay. one. Okay. Statistical description. Yeah. Okay, that's And it. and then how can we get the label process? Because I don't see any relationship in between the parameters and the class of the excellence and so on. So I think for to get if I get the question correctly, so you're trying to find out how can we map this equation Yeah. with the parameter, right? Yeah. That in that. So like you can see from here, Q is the quality rating scale for individual parameter, so which is computed using this equation. So the quality rating scale for each of these, that's for each of these parameters. QI is the quality rating, and then the VI is the permissible value for the parameter in case water without impurity, and of course they are the same parameters that we have here. So not sure of that. Not really sure. So here's a summarized table for the data set you have. So in the data set you have 13 parameters, and each parameter has its own value. You know, from that value you will apply AI-based method to calculate WQI index, and based on the you have the formulas for WQC class. Yes, this one. Beyond WQI, you will set the class. You have 5 class. In fact, you use 4. Next line. So the data set we present like
Yes. It is a pairs for xy, xi for the value, and ey for the label for the class, like and if we use it for maybe training or use a pre-trained model. Còn lại. Ai có thể viết luôn ở đây. Ok. You have a data set with x1, x2, x13, and you have the y. The y for the label is WQC. And Professor Sun want to know about how you have the value 1, value 2, and value 3, 13. How you get the class? Professor Sun want to know detailing about this one. Maybe this is the rule, because you can calculate WQI for each sample or data point. You will get WQI and you get classes for this one, you know? And you have to clearly clarify the process to do that in your paper. So the reader can understand what you are doing in this one, right? You have to clarify in your, right? Are you understand? Yes. Yes. That's what I mentioned about the process. Because when I just when I see the presentation, so can you come back to slide the map? Oh no, earlier this one. So you see that we have a map of Orissa here, and river Orissa. I think this is one. This one here, and for river Orissa we have many points. The rock wells, Yes. and for each point we can get some 13 parameter. At Professor said Yes. yeah. For each point we have 13 parameter, and for many points we also have many other record in the DSS, right? So here we can use some kind of preprocessing algorithm to remove some equalizations parameter here. It's okay, but now the point that after we have this as 13 parameter, we have a WQC here as a label, as a processing said. So how can we get the label here? Because we can come back to the slide, the equation to compute WQC. This one. On this one, the KI. This one is you see that for each parameter, you have the idea is the one of the constant. Here is the attribute of each parameter on the SAS, and here we have a QI here, and we can easily compute the WQI. But this one is not related to the classes here. So how will we compute? Let's see. Because if we do have the class here, we cannot perform the algorithms, execute or expand or so on. So this is first I want you to mention, because I want you to know clearly about the process. How can we get all the process from the DSS, from GIS DSS to the table DSS, and compute the classes, and also using the machine algorithms. So this is the first one I wanted you to. Yeah, you can ask my postdoc Kumar. He is also the core author of the paper. So he associate professors in India, but he know well about the process, and asking him about the process he to understand well. So this is first one. And second one, you see that now you just perform the experiment
in oil sands. But I want you to make more experiment in another type river. For example, here in Vietnam. So when you defend your favorite paper to all the committees after 4 years or 5 years, and maybe someday someone will ask you, why didn't you do experiment in Vietnam or in some rivers in Hong River or so why in Odisha? So why in Odisha? This is some special thing for the experiment in Odisha. No, we cannot do that because Odisha is very easy to get the data. No, we just want to make the efficiency model not only in Odisha but also in other rivers in Vietnam. So in the second things, I want you to get in contact with Professor Kumar and ask him about to get a DSS process to know the structure of the data. And then we can contact with Professor Ngân and Professor Tung, Dean of the faculties of Computer Science and Engineering in the university. So we can make similar DSS in Vietnam. Okay, and we will do another experiment. Okay. This is for one. So this third one, I think you should improve. So what is the major weakness of the paper? The weakness of the paper is no new contribution in terms of methodology. So you see how we apply on the well-known existing machine learning algorithms like XGBoost, AdaBoost, and so on. But what is your improvement? Because when you advance to the complexity method, you have to define and present new algorithms. So you can make a new algorithm by fusing some algorithm like a very simple one, but you can just make a more complex algorithm by defining a new structure for the DSS or new structure of the algorithms within based on one well-known algorithms like subpattern machines or. So this is the first one I would like you to think about. For this paper, it's easily to get one with the new format of the journal Essence, right? Yes. Essence Earth Science Informatics. Earth Science Informatics. It's very easy to get the new format because this kind of journal focus only on applications. But you cannot focus on methodology and so on. But I like you to think about the improvement so we can get more papers, more research after this one. So it's your duty after this paper. Okay. Yeah. So we have 3 improvement, right? Yes. Yeah. So Professor Ngân, you can make some comments. I definitely agree with your comments. And one more thing, in the first, you said about improve the quality and time consuming. It's less time running comparing with the traditional methods. So in your paper, in your result, it's not mentioned to the time. So Yeah. try to evaluate time consuming of this method, AI or machine learning method, comparing with traditional ones. So that's the one more thing. Yeah, I also agree with Professor Ngân because of why? Because of maybe we submit this paper in the first round, but maybe in the second round, in the research test, some people will not accept about the comparing for time. So we have to prepare for that before they can accept to improve or act. So my suggestion is that you should email to Professor Tima to get a DSS and you make similar replications of the own experiment. It's not only the quantitative but also the quantitative. So and also you have a chance to get a similar data in Vietnam. So on. So firstly,
write an email to Professor Kumar to get the latest. And also you have something. kèm Okay. thư viện This is a good point. gợi nhớ đấy. I will discuss more detail about all the works. Have to ask from Kumar, Professor Kumar. Mike. Yeah. I'm just one more news. Professor Kumar is one of my ex postdoc student. He just moved to a new university, GEIT University in India in the last 2 years, and now we just promote to associate professor. And but he also want to join again. He also want to join the second postdoc again with me. So he just asked me that, I want to do with you again. So just to give me letter of the postdoc grant for applications. I told you that it's okay. I can send you, but please wait for me because now I'm just so busy. But slowly I will send him and I will just add him to our group and you can step into in the Facebook and Messenger and so on, so you can get the latest and you can ask him because he active researchers. He's good researcher. So the third thing, I just saw from the map of the SS. You remember that? From the map for exploit here, you get 13. Yes. Says here. But the point that when we do with the map, if you forget about the correlation in the spatial, it means that when this point is not reachable, and so this means that maybe this point is also not reachable, right? Because it's very close together. Close together. So if this one is not reachable, and in this one maybe not, but this one is similar. So the first one I want you to think about that is to enhance the model by integrate the spatial correlation between the point in the same area. Okay. This one is very okay. Yes. You got my point? Yes, it is talk about KNN method. So you used to one point with neighbors, Yeah. K neighbors. So they evaluate about the class of one point and surround. Hai là người Yes. Hello. Hello. Alo. Anh đóng chuông bộ cái Từ cái này so với cái ngàn nhé. máy sang hình này kiểu gì sang hình này ánh sáng ngược lại. Tức là Mai cũng vừa trình bày một cái bài báo rất là mới đấy. Tức là người dùng là ở đây là Mai đang muốn tính là cái chỉ số về nguồn nước ấy, tức là water quality, tức là nước ấy, trong cái sông thế thì bây giờ cái này nó chưa dùng gọi là bất kỳ kỹ thuật nào cao siêu cả, mà mới chỉ thử nghiệm thôi, thử nghiệm các máy thông thường và có đánh giá thu thập dữ liệu là chính. Thì cái này là mức độ vừa phải, thì thầy cũng vừa gợi ý thêm một số các cái cải tiến của mô hình một cách là tích hợp thêm yếu tố về không gian, tích hợp thêm yếu tố về các cái toán mà giảm các cái tinh hoa rượu trong cái bộ trình này. Thế thì ở đây thì là Mai cũng có tích hợp rồi, thì tôi thấy Mai sẽ thêm, thì nó có thể là số nhóm mà tham gia nghiên cứu cục thì cũng là một cái cách để mình triển khai hướng này. Thì chắc là một người có ý thêm cho chỗ Mai nhé, chỗ Mai và cái phần này sau này đến lúc mà mình trình bày cái cơ hội bắt người nhìn thì nó như thế này. Em bổ sung một chút là ở đây thì quan tâm đến cái nước ngầm, tức là nước nó thẩm thấu bên trong và có những điểm lấy nước lên để có thể đưa vào nhà máy xử lý hoặc là đánh giá xem nó có thể uống được không, sợ nó có những cái hóa chất mà mình không thể uống được vì nó ảnh hưởng rất là trực tiếp đến sức khỏe. Thì bài của Michael đang quan tâm đến vấn đề đó. thì đấy thì là also you can select those slide of the WQC.
WQC. Vâng, thì nó thể hiện bằng cái Phải. Tức là cái này nó là cái chỉ số sau khi có được vâng. tức Có nếu được mà chỉ số này Không, trong nếu khoảng này chạy như máy Thì thì nó rất là là tốt. uống được. Vâng. Excellent when it's restricted. Tức là hai cái này nó giống hệt nhau. Vâng. This two formula is very similar. It's not new, right? Because when you have a pair poor and unbreakable, where it's is greater than 75, they say, Có thể xem được. they say, tức là không có gì khác cả. Thế thì bây giờ là cái chỉ số này sau khi nó tính từ các cái tham số ấy, thì bao số là tính là cái chỉ số RQI này. Thế thì lúc này tính được rồi thì ra này luôn này, nó nhã luôn. Thế thì nhã này thì lúc này cần gì phân loại nhỉ? Đúng không? Nhưng mà vấn đề là ở chỗ là có thể là này, tức là vì Mai không chưa rõ nhưng mà không chỉ là vậy. Tức là có thể là khi họ tính cái chỉ số ra ấy, lại không qua cái này để làm cập nhã. Thế còn nhưng mà thực tế khi mà họ đi vào số liệu ấy, thì họ chỉ có chỉ số này. Nhưng mà liệu có tính này không? Cũng chưa biết được. Bởi vì có thể là nó phải dùng lúc nào đó để nó tính ra cái thứ thế này thì nó mới ra được cái nhã này, đúng không? Tức là cái link của nó ấy, tại vì lọc xong chưa rõ cái link của nó đâu cả. Chứ nếu mà từ đây chỉ số này tính ra luôn cái này thì cần gì phải phân loại nữa là nhanh. Nó có chỉ số QI rồi đấy thì đấy là câu hỏi cũng rất là cái thứ hai là cái chỗ này là nó có đặc điểm gì về cái cấu trúc song khớp 13 chỉ số này không phải 13 chỉ số mà là parameter mà rất là quan trọng trong việc xác định chỉ số chất lượng nước ấy. Thì cái này là đúng là về thủy lợi, đúng là đúng hướng. Và rất là về cái hôm qua nói chuyện với cả chỗ thầy Giang ấy thì mình cũng ngồi chuyện thì cũng bảo là thứ nhất là vì cái bài toán về social expansion. It's okay. I don't understand Vietnamese. Vietnamese. A little bit. I ask you to learn Vietnamese right now. He has taken some courses in Vietnamese courses, but I don't sure about the level. trước có mấy cậu Niger đấy, cậu Chinidu ấy, Giỏi nhỉ, have so tiếng Việt giỏi. like the master student Chinidu, but they also say they cannot speak and understand a little bit English. Really sorry, Vietnamese. Không biết tiếng Việt nhưng mà nghe được, tiếng Lấy hiểu. vợ người Việt. Tức là nghe thì biết hiểu nhưng mà nói không được. Đấy, nhận sợ đấy. Thế tức là cái chỗ này ấy, thì người theo thì là biết là về biến đổi khí hậu nó rộng lắm. Thì bây giờ phải chọn lựa vào một hướng thôi. Cái hướng này đây thì mình mới khai thác ở cái cạnh là nhất là thông tin từ bản đồ ấy, bản đồ lên đây nói thì lúc đấy nói là gì những điểm bản đồ thì khi họ tính được cái 13 chỉ số này họ tính được bằng cái nào đó không biết chính là phải về hỏi bên thủy văn thì tính được rồi ấy, thì họ sẽ phân loại nguồn nước để biết là chỗ nào uống được, nước là chỗ nào không. Thì là vẫn chỉ làm trên bảng, chứ chưa làm trên ảnh. Đấy là tức là mình sẽ đi theo hai tiếp cận. Một là mình làm trên bảng và hai trên ảnh. Nếu mà làm trên bảng thì lúc này cái công thức ở đây là phải sử dụng làm được cho cái quy trình. Với cả mình sẽ bổ sung thêm một nguồn dữ khác để chứng tỏ cái mô hình là nó không bị. Tại sao vì lấy cái kết quả của Anabut ấy, I just see very because the result of Anabut and Exibus is two quite different. Vì kết quả của Anabut với cả Exibus thì là hai cái là mô hình về Eximo. Còn Anabut Eximo thì nó là khá là gần đến nhau ấy. Đấy anh nhìn nhé, đây này. Có một cái biểu đồ. Here is one is Anabut is very low. Của nhiều đứa. But in Exibus, Exibus. You have a graph to compare. This is one. This is Yeah. Rất cao. Thì đến khi mà phản biện nó xem ấy, nó hỏi thế sao nó lại nhảy nhỉ? Đây bản chất là mô hình ensemble, nó kết hợp của nhiều mô hình khó khăn. Tức là do cách mà cái thuật toán mà là gì gộp ấy, aggregation kết quả lại thì nó có thể là bị lỗi hay là chọn không đúng nó, nhưng mà không thể nào nó lỗi cái được. Khi đưa lên này thì chắc chắn là có người hỏi mà. Đấy thì là muốn là một ấy thì là mình cứ gửi đi. Nhưng mà cái thứ hai là mình có thể xem cái dữ liệu của đấy mình chạy lại chắc chắn là nó không có cái vấn đề gì. Cái thứ hai là mình thử kiểm tra luôn để cái tính toán, vì là cái đấy là bản gác thôi, sau này thì phải viết lại nữa. Vậy nữa thì cũng muốn là để cho Mai có cái bài đầu tiên thì viết tương đối một tí,
cho nó thì là nâng cấp lại lên một cách là về thêm yếu tố về không gian nữa, tức là mình sẽ chia thành 2 file, một file là mình tính thẳng từ lại, file từ lại check thành cái bảng ấy, sau mình tính toán là mình có 2 cái kết luận như vậy. Chắc là đối với Mai thì trong cái có đường năm thứ 2 chắc là cố gắng ngoài đề ấy, thì mình đang thấy thì chắc là nó sẽ ổn. Cậu Mai cũng chăm chỉ lắm, Mai cũng trình bày ở seminar ở bên FPT Week thì có mấy thầy ở bên kia cũng gọi điện hỏi là Mai cũng chuyên seminar chuyên môn. I just had presentation in last week or last 2 weeks with your department, right? Yes. I know that. Okay. Very anxious. Yes. Mọi người cũng nói là trình bày được. Bây giờ thứ hai là cũng trình bày rõ cái bài toán, chính là cô Ngân với thầy Giang là trận rồi. Thì còn cái là bây giờ có cái là mình đến thực nghiệm thì mình mới mô tả được đấy. Thì nó chưa được nhiều ấy. Thì có thể là mình bắt đầu mình làm từ cái này, một cái nhỏ này. Thứ hai là chỗ này thì chắc là để tới trở đi cùng với cả chỗ cô Mai sau đấy cô với một số rất là ổn đấy. Thì sẽ còn hút phút là chỉ hút Bởi vì buổi sáng em cũng trao đổi với Mai về cái bài báo thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức ứng dụng. Và cái tạp chí Earth Science Informatics thì họ cũng quan tâm đến ứng dụng nhiều hơn là cái methodology. Trừ khi mình nộp vào một tạp chí về công nghệ thông tin thì nó sẽ đòi hỏi về cái phương pháp nhiều hơn. Thì bài này ở cái mức độ vừa phải tạm thời để bạn tiếp cận trước, sau đấy sẽ đi sâu hơn để có thể đăng những cái tạp chí. Mai có một cái điểm là Mai không cài được thuật toán mới, đấy là một cái điểm cũng hơi khó. Nên là cô chú ý là dùng thuật toán quan sát thì được, nhưng mà nếu mà mình dùng cài lại lâu ấy thì cũng hơi khó, nên là phải tính lại phương án khác. Còn vì cái này sau này seminar họ sẽ hỏi mà seminar cũng hỏi thì mình cứ tích hợp dần, sửa dần. Mai thì là các thầy cũng sẽ ưu tiên hơn. Thầy Thắng với thầy Giang. You have much motivations from the Institute of Information Technologies in Hoàng Quyện. The dean of the institute by means always think about you. Because you are the first international PhD student of IOIT. Oh. So everyone will care about you. Wow. Maybe when you defense in the next 2 or 3 years, I think that so many people will attend. So many people will attend. They would like to know, if there's something significant improvements, a significant contribution, and so. I'm not sure. But I just make a presentation very well, good. But no contribution. Why this one? No. You still have 2 or 3 years later to make a real come true. Thì có khi đầu tiên là mọi người góp ý cho Mai cái nhé, cái phần này Sơn nhỉ? Em có câu hỏi là cái mô hình đề xuất của tiêu chuẩn ấy, rồi chất lượng nước là nó 5 thông số đúng không? Nó có 5 cái ngưỡng không? 5 cái ngưỡng không? Mình lúc mình rút lại còn 4 ngưỡng đúng không? Cái ngưỡng này, cái việc xây dựng ngưỡng này nó quyết định cái việc gì? Nó có liên quan đến cái chi phí xử lý nước sau này không? Đối với cái lượng nước mà nó không đạt tiêu chuẩn này. Cái đấy chắc là bên địa chất địa vật lý họ sẽ xử lý, tại vì họ biết là nhưng mà mình có tính toán trong cái không, nghĩa là mình có đề xuất ra trong bài toán này không. Vì những cái ngưỡng này là họ đưa ra sẵn rồi, mình phải rút lại 4 là vì hai cái giới nghiêm nó không thể nó yếu hơn. WQC the formula. At the end of the nearly at the end of the slide. No, it's a front. Là cái nhãn này. Chưa liên quan đến việc xử lý. Chưa.
này là của tổ chức tiêu chuẩn Tiêu chuẩn thế giới WHO rồi. WHO, còn bên này là mình Điều modify theo gộp lại theo cái hai cái cuối thì Tức là nó chỉ không số uống được. nguồn nước này mà nói trong khoảng này thì là uống được. Cái này là thằng rất là tuyệt vời, nguồn nước là tinh khiết, là nguồn sữa mẹ hạt đấy. Cái nguồn này là nguồn rất là ô nhiễm rồi. Nguồn này là chất lượng nó là sông Hồng. À không, sông Hồng không phải nhưng mà sông hồ hay là hồ Hưng Nguyên mà. Hai ba. Nhiều cá. Bên dưới là tô lịch. Dạo này Cá ăn béo đói quá rồi. cá béo. Không, lâu nay không đến ấy, mà không có nuôi cá ấy. Thành ra là cá nó đói. Đang chờ anh đến để mà cái nguồn này rất là bẩn, nguồn này không được, bẩn bây giờ vẫn không uống được, nhưng nguồn này không được nữa. Thế thì bây giờ câu này có gộp được 2 cái là một, nhưng mà vấn đề nó vẫn hết á, nó không có gì khác cả, vì cái này không phải contribution của cái bài, mà nó lại là cái khác cơ. Đấy, thế thì trong cái này là cái chỉ gọi là đánh giá cái thang nguồn nước hay ở cái trang cái lô họ đánh giá ra. Tức là tiếp cận đây nó vẫn có 2 cái, tức là một cái là mình từ ảnh, một cái là mình từ bảng. Từ ảnh xong mình check thành thông tin bảng, sau đó mình sẽ đều là tính toán và phân loại thôi. Phân loại cái này cũng không có cái gì cao siêu cả, nhưng mà nó cũng rất là ứng dụng cao đấy. Vì là nó nhưng mà như Ngân nói là tập trung vào cái điểm nước ngầm ấy, thì cái việc xử lý từ ảnh ấy đó. Tức là từ ảnh nhé, xong rồi họ sẽ dùng một cái kiểu như là hệ thống của nó để tính toán các cái thông số này, thông số 13 thông số đấy, 13 số thì chỉ số natri, chỉ số kali, rồi chỉ số gì đấy. Ở đây em đoán là Michael hỏi rõ cái số dữ liệu, tại vì là khả năng họ sẽ lấy nước đó đi phân tích thì mới có được cái kết quả mười mấy cái chỉ số đấy, chứ cũng chưa chắc đã là lấy từ ảnh. Vì bản chất ảnh sẽ không nhìn được các cái chỉ số trong nước. Tức là cái này thì họ không phải từ ảnh ngay, Vâng. vì cái này không phải là dùng các cái công cụ về viễn thám, mà họ là chỉ lấy cái điểm đấy để làm case study thôi. Vâng. Tức là case study của họ là có 10 mấy cái point ấy, trên bản đồ, thì mỗi một point thì họ cũng lấy chất lượng lấy nước ấy, cái mẫu nước, xong rồi họ đích ra các cái chỉ số, xong bắt đầu họ sẽ duyệt là đánh giá xem lượng nước như thế nào. Nhưng vấn đề cái câu hỏi là thứ nhất là chỗ này mình đưa vào phân loại như thế nào ấy, tức là mình nếu mà tính như thế rồi cần gì phải dùng nữa, đấy là câu hỏi thôi. Nhưng mà câu chuyện nhất là cách làm của họ thường xuyên như thế, nhưng mà mình phải phân loại này, tại vì là cách làm của họ có cái hạn chế là họ không được lấy được nhiều điểm, vì họ lấy mẫu mà, họ lấy mẫu họ chỉ lấy được độ một hữu hạn điểm thôi. Nhưng bây giờ nếu mà mình có một sông rất lớn như sông Tô Lịch, sông Hồng hạn, nó do lợn rộng như thế thì bây giờ lấy mẫu hay là lấy mẫu chục điểm đến vài chục điểm thôi. Em hiểu đây hình như là mình đang mới chỉ lấy để đưa với tập trên chính và gắn nhãn thôi. Đấy, vâng. Chứ còn khi mà áp dụng vào thực tiễn thì mình phải dựa vào những cái kết quả thật thì mình mới so với cái tập trên tập của mình để mình đưa ra những cái đánh giá về chất lượng của những cái dữ liệu thật. Cái này là cái này họ sẽ làm như là họ có lấy mẫu, thường cũng bên làm về thủy văn ấy, thì họ đi lấy mẫu điểm. Họ lấy mẫu thì là mỗi một điểm mẫu thì họ sẽ phân tích lấy nguồn nước và phân tích và họ sẽ gắn nhãn, chính là nhãn là trong một 5 loại này. Đấy. Thế thì hẳn như là bây giờ họ lấy được 100 mẫu, sau đó họ có một bảng rượu này. Bây giờ họ muốn là dùng những cái điểm khác, chẳng như họ lấy một nguồn nước nguồn khác ấy, thì họ xem nó là gì. Loại gì trong số những cái tập dữ liệu trên link của mình? Trong số 6 cái loại này. Đấy. Thế nhưng mà mình vẫn nói là cái này nó bị hạn chế, tức là mình làm sao mình có thể thu thập mãi được mẫu số mẫu loại hữu hạn. Thế như vậy là cái công cụ này qua là công cụ mà đánh giá rất chính xác nhất, nhưng mà nó lại hạn chế vì cái số lượng và cái kỹ thuật mẫu phải có, nên là thường họ dùng các công cụ về viễn thám là chính ấy. Viễn thám họ sẽ dùng nhiều để họ được chi phí, nhưng viễn thám thì độ xác không cao bằng cái độ trực tiếp này như thế. Thế thì vấn đề ở chỗ là cái này thì là nếu mà cải tiến theo mức này ấy, thì chắc chắn là phải đến theo mấy cái góp ý như thế là chỗ Ngân trao đổi đấy, rồi để làm thêm. Tuy nhiên thì có thể làm thêm một số các cái cải tiến nữa nó cho tiến thêm để chắc bây giờ nó có công cụ chụp ảnh được ảnh nước ngầm được đúng không? Cái đấy phải hỏi bên thủy, cái đấy phải bên thủy ngầm thì làm sao mà chụp ảnh Không chụp nước ngầm thì sang bên Mỹ nó mới có. sông hồ thì có, chứ nước ngầm thì sẽ kèm. kể cả là chụp ảnh thì Chụp âm có chắc nhầm. có thể dựa trên màu sắc.
Đấy, cái tí Thế là có xem phim kỹ thì thấy có chủ nhé. Trong phim à? Đặc biệt là huân kinh tế. Thực ra thì đây là chất lượng nước thì để mình dùng kể cả như thế kể cả trong nông nghiệp ấy, đúng không? Thì ví dụ như là chất lượng nước mà với những cái khu mà bị xâm nhập mặn ấy, người ta cũng có thể là áp dụng vào để mình biết cái chỉ số đấy nó có tốt hay không tốt cho nông nghiệp ở như đồng bằng sông Cửu Long hoặc là đồng bằng sông Hồng. Thì như thế là mình có thể là ứng dụng vào những cái mà mình phù hợp với mình hơn. Cái này nó mang tính ứng dụng mà, tức là cái này là apply research ấy, là làm ứng dụng chính. Còn cái này thì thực ra là nếu mà là tính mới về thuyết không nhiều đâu, không nhiều mà tính mới. Tức là đang chính này nó vẫn là đang ở chính mà về ứng dụng ấy, cái là SC rồi. Nhưng mà nếu mà đang ở trên tạp chí mà về không phải tính hay là về thuyết ấy thì sẽ có. Nhưng mà đấy chính là cái mong muốn của nhóm, tức là chỗ Mai sẽ là cải tiến, tức là cải tiến cái mô hình này cho cái bài tới. Thì chắc là chỉ còn 1 tháng nữa, trong vòng 1 tháng thì là Mai sẽ trình bày cho các bạn. Cái định hướng cải tiến cụ thể là như nào? Thì vừa với trao đổi của 4 hướng đấy, đúng không? Tại vì là nó lúc thầy nói mấy buổi là thầy nói cái phân tâm nó tệ quá, mình nghe không rõ, nhưng mà mình phải nói 4 cái hướng này, 4 cái hướng này thì là tất cả các buổi seminar ấy thì mình sẽ ngoài bày ra thì thầy sẽ cố gắng thì sẽ ngồi gợi ý một số hướng, có thể nó sai, có thể đúng, mình cứ thử xem. Vậy mọi người cũng có trình bày thêm một số hướng nữa. Về lấy vừa có ý cho về Mai, tức là cái mô hình của Mai ví dụ thì trong này thì là cái số 4 này tức là tính thêm cái tương quan về không gian nữa. Tại vì là tại sao? Vì là mỗi một điểm bên này thì họ sẽ nếu ngầm mà thì họ tính được cái 13 tham số này. Nhưng mà cái lý của mình là gì? Nếu mà thằng này đã phân loại là không uống được, tức là ve cua rồi, thì cái thằng gần như này thì kiểu gì cũng là ve cua, nó quá gần nhau mà. Nên như là vì là cùng nguồn mà chứ không phải là chỉ điểm uống đâu. Nếu ngầm thì thế thôi, nhưng mà nó giống như là cái nước ngầm ở khu Văn Điển ấy, thì mình uống không? Không uống. Văn Điển thì cả khu nó bị ô nhiễm rồi thì là em có đi di chuyển thêm cây ở đâu mấy trăm mét nữa nó vẫn bị ô nhiễm, chả uống cả. Thế thì như vậy là cái này mình tính yếu tố vào trong cái mô hình mình. Khi tính rồi ấy, thì mình sẽ đưa vào cái mô hình, một là học máy, hai là mô hình tiền xử lý. Thì đấy là một cái phương án để có thể là Mai sẽ cải tiến, so improve in the cost directions. Cái một cái nữa liên quan đến chuyện là cái bước gọi là lọc cái parameter ấy, lấy là 13 thông số, nhưng mà không phải cái 13 này có ý nghĩa trong vùng này thì là chỉ có 12 số thôi, nhưng vùng này bắt đầu là có thể là 10 xử lý số cái tính nó lại khác nhau với từng vùng, tức là từng vùng nó sẽ khác nhau. Thế nên với mình cải tiến nhà cái này lập trình không khó đâu, tại vì là nếu mà bài này mình không chưa làm gì phải liên quan đến cái thuật toán trong cả, mà mình mới chỉ là tích hợp thêm cái phần tiền xử lý cho lọc trợ liệu ấy, còn chưa là đặc chất được. Cái câu hỏi thứ hai rất là một số cái nữa, rất nhiều cái giống như em làm trên đây bài toán mà giảm chiều liệu, nhưng mà giảm chiều cường bộ, tức là giảm một pha thôi. Ở đây là giảm theo từng cái vùng số một. Mình làm diễn ảnh mà làm diễn ảnh. Thì sau khi mình có ảnh có bảng rồi thì mình hoàn toàn chuyển về cái mô hình máy cũng được, có bảng rồi. I just explain something. You understand? Thì có một chút cải tiến đấy, là không biết mọi người có vậy à? Em có lăn tăn về cái tiền xử lý dữ liệu của anh ấy. Em chưa hiểu về cái việc mà tiền xử lý dữ liệu đấy thì anh ấy làm gì trong cái hoạt động này. Trong mô hình có 3 bước, bước đầu tiên là tiền xử lý. Vâng, tại vì cái tiền xử lý nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả, đúng không ạ? So when you say a little bit about the data processing, pre-processing, reprocess of the data. Yeah. Can you say more about that? Okay, basically exploratory data reprocessing. thử chạy mà như này là được, sau đấy mình mới nhập được. Yes, sir. So we want you to make more detail about the X bullet point.
For example, here for exploratory data, this what kind of Google or what kind of composing you use for Mustard, and the second one for the physics and other predictions of the organic models. Okay. So for data cleansing and outlier, Yeah. so we removed by using box plot analysis. This is box plot. So we set maximum threshold as per the reliability standard following the government of India standard. However, for the cleaning process, normalization technique is applied. Normalization, and then this is for normalization as well as the correlation analysis. So in correlation analysis, define parameters that are dependent on each other. Yeah, so that is the correlation analysis. Yeah, so first normalization for the data, and then correlation analysis was done. Then for the exploratory data analysis is very easy, just to explore the content and remove the parts of the data that are not important. Cái trong chỗ này thì Mai chắc là phải nói thêm, nhưng mà một trong những cách mà mình làm để xử lý trong an ninh là dùng trực quan hóa thì là dùng cái biểu đồ box này. Cái box này thì nó sẽ thống kê được tần suất của những cái dữ liệu trong cái dữ liệu mình. Thì cái parameter mình chẳng hạn như cái thông số mình thì nó thường rơi vào khoảng từ 10 đến 20, nhưng mà đột xuất là có những cái mà nó rất là nhỏ này, thì như vậy là họ sẽ bỏ luôn những cái dữ liệu mà nó ngoài vùng này, vì nó sẽ có một cái chuẩn mapping theo cái standard của bên chính phủ bên Ấn Độ, là họ set up vào cái ngưỡng như thế, thì như vậy là cái ngưỡng của giá trị thì nó khoảng này, nếu mà dưới hơn thì nó sẽ bỏ đi. Còn cái chuẩn hóa mapping là chuẩn hóa rất kinh điển trong cái giá trị rồi, là chỉ đưa về không một thì đưa về mô hình máy tự động mà thôi, không cả. Thì cũng cái là cái check là cái phần về làm dữ liệu, cái phần về cái dữ liệu thiếu ấy, thì có thể là họ làm cách thông thường, chắc là cũng cái này phải xem lại cái tại vì sao, vì là vẫn phải dùng lấy lại dữ liệu, xong mình xem lại xem có đúng hay không, lại xong rồi cái được dữ liệu cho cùng mà cùng lại cứ nhắn là email cho lấy được nó lấy dữ liệu cùng nhau. Ok, Nam cũng ý Nam không biết, không hay. Ok, thì nếu mà không có cái câu hỏi gì thì là so we just finished the seminar today, and so on behalf of all the audience, I say thank you to your attention, and I request you to discuss with the seminar content here with the second. So this is just computer paper, and especially for elections, I just listen beforehand. Okay, and I hope that after 1 month from now, can make second expectations for the improvement of this paper. You know the deadline of conference, national conference in VAS, yeah, maybe in August or September. Với Thảo deadline là bao giờ nhỉ? Cái mà chắc là cậu cũng có thể gửi một cái bài báo đấy. PNICT, the conference similar with the you join last year December. Tức là một điểm nó có tổng cộng 13 tức là cái 13 tham số. 13 tham số này. Vâng, tức là bao nhiêu quản lý nhỉ? Khoảng một điểm. Trong này nó là cả cái bản đồ ấy, thì là nó sẽ lấy theo cái sample, ví dụ như là gì có 100 cái điểm ngầm
Vâng. Người ta muốn khảo sát xem cái chất lượng nước, là người ta đào cái đào thì Nó người ta quan đào xuống lên, lấy. quan xuống thì xem có uống được không, thì còn biết là nguồn nước uống được thì người ta sẽ sử dụng. Tôi để là lấy trong điều đấy. Thì như vậy là cái số phần thi chính là bằng số cái điểm mẫu đấy. Còn lại mỗi điểm mẫu là tính được 13 cái thông số này. Thì mình làm. Thế tại sao lại phải lấy 13 mà không hơn được kém? 13 này thì chắc là bên chỗ Nó có nhiều hơn thủy đấy. văn, Tại bên sao, chỗ, Do cái bên kiểm định về nước quy định ở bên cái chỉ lĩnh số. vực đấy, vì đây là 13 tham số quan trọng nhất, nó ảnh hưởng đến chất lượng nước, còn có thể người ta bỏ một số tham số quan chắc trọng. thế, chắc thế. Đấy, lúc đấy Cái này là do bên nước là người ta có quy định sẵn. Chắc là cũng theo cái IDOSA. Việt Nam mình có thể là không dùng đến 13 tham số. Đúng rồi, thì cũng có thể là thế, tức là số có vẻ nhiều hơn nha, đó thì nó chính là cái chỉ số hóa học thông thường mà canxi rồi magie rồi gì đó sắt thì mình trì thì nó sẽ kết. Như cái này là vì họ có thể họ theo cái tiêu chuẩn có WPC của bên chỗ bên đấy, nên chính vì thế là phải test lại thử lại test lại. nhưng khi sang Việt Nam